طلابي حبايبي طلاب الصف الثالث الثانوي، يتجدد بنا اللقاء مع كبسولة رقم 10. كبسولة رقم 10 يسوى الكبسولة تحتوي على قطع و5 ترجمة و5 سكيلز وإيسي، يعني فيها نص درجة الامتحان وزيادة حبة. اوكي يا مستر، معدنا مع كبسولة 10. يس، يلا بينا. بص بقى بيقول لي ايه. A lot of students، كتير من الطلبة think that learning is only in class. If a student used to extra steps in 3 strategic learning processes, most students will not forget why they learned in class. التعليم مش في الفصل بس يا مستر، التعليم مش في الفصل بس. حلو ماشي. The key to success is by following these 3 strategies. Review is essential to student success. Review اللي هي المراجعة. Unless content is reviewed by students shortly after it's learned. shortly الكلام اللي احنا بنقوله. It will soon be forgotten. It's also recommended to reduce large volumes of notes into point from and to paraphrase what you have learned. تعمل كده نقاط أساسية للي انت خدته. حلو، يبقى ايه هي النقاط اللي تخليني منساش واتعلم؟ حلو. Other helpful tips include creating concept maps. تعمل خريطة ذهنية and diagrams to better connect عشان توصل to what you learned اللي انت اتعلمته. These are all important tools to helping students better understand and memorize lesson content. حلو. اللي بعده بيقول لك the key to achieving academic success can't be directly related to one specific area، مش في مكان واحد. Rather, it requires students to be all-rounded in many different aspects. This includes attending class regularly to keep pace with the class. Falling behind in studies or homework can be detrimental to academic success and can cause stress. Participating in class activities and discussions are also vital for learning and playing and applying concepts learned. On the other hand, taking a good concise notes will also help in the long run in tests and exams. Lastly, practice is a great way to memorize what has been learned. الممارسة، الحل يعني. When practice achieves its full potential, the individual won't only be entitled for a good mark, but also a way full potential. The individual won't only be entitled for a good mark, but also way to view and think of things. انت تفكر بشكل كويس. To sum up, strategic learning is the password for many academic achievements. Best title of the passage is Learning at Classes, the key to success, creating concepts maps steps خطوات for creative learning لتعلم إبداعي. The text is طبعا expository تفسيري بيقدم معلومة، جدلي، وصفي، سردي لا. falling to middle line إنك تفشل في إنك توصل للحاجات اللي أنت عايزها before exams. بيحط الطلبة تحت pressure ضغط طبعا. وينفر that practice makes a student تخلي الطالب study hard, get average marks يجيب درجات متوسطة, keep pace with the class, think better. Yes. طبقا للقطعة is useful for learning, repeating the lesson several times, studying with TV on, working on list, تقسيم large volumes or notes into points أو تقسيم كل حاجة لنقط محددة. Which one of the following sentences best summarizes the passage? Working to study plan is the key to achievements. All students can achieve success easily. No. Practice is practice ده مضيع الوقت. لا. Learning about facts needs much effort. لا. الأولى صح. Working to a study plan.
maps and diagrams are an ideal way to feel behind تفشل cause stress لا relate someone to what they learned بيربط الشخص بالحاجة اللي اتعلمها decode the password of success no the following sentences are all included in the passage ما عدا falling behind in studies causes stress لا موجودة practice is a great way to memorize موجودة paraphrasing is a good way of learning موجودة creating maps isn't helpful لا ده قال لك helpful يبقى الأخيرة هي اللي غلط translation organize always المفروض always organize يبقى دي لا always organize your office because having a clear and tidy space helps دي جملة كاملة يبقى because of ما تنفعش because having clean ما تنفعش أنا عايز clear بمعنى واضح يبقى الإجابة B. A lot of people worked from home during the COVID-19 pandemic. This has increased their efficiency and saved time and effort. عمل الكثير أقام الكثير لا عمل الكثير من المنزل خلال جائحة كوفيد-19 مما زاد من رفاهيتهم كفاءتهم نشاطهم efficiency يعني كفاءة نشاط لا رفاهية لا ووفر الوقت والجهد أيوة بالإجابة به 3 بيقول لك productivity is one of the most necessary qualities useful citizens should have تعتبر الإنتاجية تعتبر جودة الإنتاج لا من أهم السمات مش المؤهلات أن يتمتع بها المواطنون الصالحين ولا المواطن المصري التي يجب أن يتمتع بها المواطن المصري useful citizens لا المواطنون الصالحون يس مش قال هو المصري يبقى ألف اللي بعده بيقول لي إيه الاهتمام بالصحة العقلية ومهارات إدارة الوقت للطلاب ضروري لتعزيز تحصيلهم مساعدتهم على تحقيق كل طموحاتهم ماشي paying attention to students people's لا أنا عايز students يبقى دي لا خلاص paying attention to students mental عقلي يبقى physical مش معايا paying attention to students mental health and time management skills is necessary to enhance their achievement and help them fulfill all their aspirations. تاني دي بقى. Paying attention to students' mental health and time management skills is necessary to enhance their achievement and help them procrastinate يعني يسوف أو يماطل لا يبقى الإجابة C. 5 تولي الحكومة المصرية اهتماما عظيما لتحسين معيشة المواطنين في كل أنحاء خلال مبادرة حياة كريمة The Egyptian government people غلط وبيبول أصلا متاخدش بأيز و the Egyptian government pays great attention to improving تحسين declining لا the lives of employees ولا citizens المواطنين عايز citizens يبقى مش عايز أنا كلمة employees لا يبقى الإجابة الأخيرة skills which example wouldn't have a period at the end أنهي واحدة دول مش عايزة نقطة في آخر الجملة I wonder if you could do me a favor نقطة و I should refuse to marry him is still a secret نقطة A book is my best friend نقطة هنا دي بقى آخر علامة تعجب يبقى دي اللي ما ينفعش فيها النقطة 2 بيقول لي should the supporting sentence for this topic sentence I have to look for another flat أنا مضطر أدور على شقة تاني I am lucky that I still have a flat لا طبعا The neighbors are very interfering الجيران بيتدخلوا في كل حاجة عندنا As we now have another child our current flat became too small for our family so I have to look for another flat تنفع بيوسي تنفع بيوسي يكونوا سبب الاثنين عايزة supporting sentence هنا جايب للسبب as we now have another child our current flat become
تمام. too small for our family. I got the question wrong. حصلت على السؤال غلط. which word is an adjective؟ ما عنديش غير wrong. I got the question wrong. حصلت على السؤال بشكل خاطئ. أيوه. Sama said that she would have fish. اللي بيجي قبل بعض الرابط زي بط زي اور. تمام ماشي، دول بياخدوا قبليهم كما. 5 luckily، خلي دي بي زود لها بي. I passed the test. كلمة تحتها خط. verb لا، pronoun ضمير لا، conjunction رابط لا، sentence adverb اللي هو بيقلب حال الجملة. luckily لحسن الحظ I passed the test. هنكتب عن an experience a life you have learned a lot from. ايه الخبرة اللي انت مريت بيها بقى؟ بص اقول له ايه. visiting، يعني visiting زيارة زهيدام السد العالي. in أسوان was impressive، كانت بالنسبة لي مؤثرة. as I saw the greatness of the Egyptian mind، العقل المصري. I saw a miracle as how the water، ازاي المية دي كانت floods تفيض and causes much damage to the houses للمنازل and fields والحقول. زهيدام is the fence والسور which protects our country and help in generating electricity. تمام. I can see that the high dam is reflecting وبيعكس the identity of هوية المصريين. I want to participate، أنا نفسي أشارك. participate عايز أشارك to help our beloved country to be one of the developed countries. أشوفها واحدة من الدول المتقدمة. ده الموضوع يا مستر. يس. أشكركم على حسن الاستماع في كبسولة رقم 10. أشوفكم المحاضرة اللي جاية أو الكبسولة اللي جاية. دمتم سالمين.